Fala aí, meu brother, minha brother, acompanhe comigo a montagem do meu novo setup, no meu novo PC, aqui no Geração Smart.
completa, mas todos os sistemas teoricamente ligados e funcionando. Nós vamos agora fazer o teste, né? Monitor ligado, vamos ver o que vai acontecer. Olha. Estamos aí em atividade. Obviamente não temos sistema ainda, mas pelo visto está tudo ok. Eu falei no vídeo de unboxing que tinha uma trilha colorida na placa-mãe. Eu agora descobri que ela acende sozinha. Então é isso aí. Agora é instalar e vamos ver como é que vai ser. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Tamo junto e vamos conversar aqui nos comentários, valeu? É isso aí, até o próximo vídeo!